আজকে 2019-এর সিসি 11 ফিফথ সেমিস্টারের কোয়েশ্চেন যেগুলো 2 মার্কসের আছে সেগুলোর অ্যান্সারগুলো আজকে আমরা করব। ফার্স্ট প্রশ্ন দেখো, হোয়াট ইজ আনইউজুয়াল অ্যাবাউট দ্য বিগিনিং অফ ইমিলি ডিকিনসন্স আই ক্যান নট লিভ উইথ ইউ। আই ক্যান নট লিভ উইথ ইউ এই যে কবিতাটা ইমিলি ডিকিনসনের, এখানে যে শুরুটা সেটা মানে আনইউজুয়াল কেন? তাহলে দ্য বিগিনিং অফ ইমিলি ডিকিনসন্স আই ক্যান নট লিভ উইথ ইউ ইজ আনইউজুয়াল বিকজ ইট স্টার্টস ডাইরেক্টলি উইথ এ বোল্ড পার্সোনাল স্টেটমেন্ট অফ রিজেকশন। আই ক্যান নট লিভ উইথ ইউ। দিস abrupt and candid opening defies conventional romantic expressions, immediately introducing conflict and exploring themes of separation, incompatibility, and intense emotional struggle. Second প্রশ্ন, marvel heavy a bag full of God. What image of the person concerned does this phrase construct in Sylvia Plath's Daddy? সিলভিয়া প্লাথের ড্যাডি কবিতাতে এই যে লাইনটা, এটা কী ধরনের ইমেজ পোর্ট্রে করছে? ইন সিলভিয়া প্লাথস পোয়েম ড্যাডি, the phrase marble heavy a bag full of God constructs an image of the father as a monumental, oppressive, and almost divine figure. Marble heavy suggests coldness, rigidity, and an unyielding presence, while a bag full of God conveys his overwhelming authority and the godlike power he held in the speaker's life. Third প্রশ্ন, I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. Why does the speaker think so in Plath's Daddy? In Sylvia Plath's Daddy, the speaker identifies with the suffering of Jews during the Holocaust, reflecting her feelings of oppression, victimization, and alienation caused by her father's dominance and authoritarian figure. Question number D. In which book was Daddy first published and in which year? কত খ্রিস্টাব্দে এবং কোথায় ড্যাডি কবিতাটা প্রথম পাবলিশ করা হয়েছিল? Daddy by Sylvia Plath was first published in the collection Ariel in 1965. এইটুকু লিখলেই হবে, তাহলেই 2 মার্কস, বেশি লেখার কোনো দরকার নেই। কোশ্চেন নাম্বার ই, ইটস টাইম টু পারফর্ম অ্যান অ্যাক্ট অফ চ্যারিটি টু myself. What act of charity, as mentioned in Eunice D'Souza's bequest, does the speaker want to perform? The act of charity in Eunice D'Souza's bequest refers to the speaker freeing herself from societal expectations and prioritizing her own well-being and autonomy. F-এর প্রশ্ন, that other state, I am Tsar. What kind of other state is referred to in I am wife, I have finished that? The other state in Emily Dickinson's I am wife, I have finished that refers to the speaker's previous identity as a single independent woman before marriage. It contrasts with her current role as a wife, implying a loss of autonomy. What is the setting of the story Draupadi? The setting of Mahashweta Devi's Draupadi is a tribal village in West Bengal, India, during the Naxalite movement. অর্থাৎ দ্রৌপদী নাটকটা কখন কি সেটিংয়ে লেখা হয়েছে সেটা এখানে লিখতে বলেছে। এটা চাইলে তোমরা আরও একটু বড় করে লিখতে পারো, আমি এটা ছোট করেই এখানে লিখেছি। হু ওয়াজ দ্রৌপদীজ হাজব্যান্ড, হাউ ডিড হি ডাই? দ্রৌপদীর হাজব্যান্ড কে এবং সে কিভাবে মারা গেছিল? Draupadi's husband in Mahashweta Devi's Draupadi was Dulna Majhi. He was killed by the police during an armed resistance against landlords and the state as part of the Naxalite movement. Which historical character does Draupadi in Draupadi signify? Historical যে ক্যারেক্টার দ্রৌপদী, যেটা মহাভারতে আমরা পেয়েছি দেখতে, সেই ক্যারেক্টারটা এখানে, সেই ক্যারেক্টারটা এবং এই যে মহাশ্বেতা দেবী দ্রৌপদী, এই দুটো দ্রৌপদীর মধ্যে অর্থাৎ সিগনিফিকেন্সটা কি? ইন মহাশ্বেতা দেবীজ দ্রৌপদী, দ্রৌপদী মেঝেন সিগনিফাইজ দ্রৌপদী ফ্রম দ্য মহাভারতা। লাইক দ্রৌপদী, she faces humiliation when stripped. But unlike the epic character, she refuses to be shamed and uses her nakedness as a weapon of defense against her oppressors. Paraphrase the lines,
Keep cats if you want to learn to cope with the otherness of lovers. The line, keep cats if you want to learn to cope with the otherness of lovers, comes from Eunice D'Souza's poem Advice to Women. এই লাইনটা অ্যাডভাইস টু উইমেন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। The line implied that cats, being independent and sometimes aloof creatures, can teach one how to deal with the emotional distance and individuality of lovers. Just as cat cannot be fully controlled or made to conform to expectations, lovers too have their own personalities, desires, and boundaries. Learning to care for a cat helps develop patience, acceptance, and the ability to coexist. Next question দেখো, name the central character of Catherine Mansfield's Bliss. How old is she? Bliss যে গল্পটা, সেখানে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারের নাম কি এবং তার বয়স কত? যারা এই গল্পটা আমরা পড়েছি তারা প্রত্যেকেই জানি যে প্রথমেই সেটা লেখা আছে যে তার নাম হচ্ছে বার্থা ইয়ং অ্যান্ড তার বয়স হচ্ছে 30 বছর। তাহলে দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার অফ ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ড ব্লিস ইজ বার্থা ইয়ং, সি ইজ 30 years old. Explain the symbols of the grey cat and the black cat in Bliss. এই গ্রে ক্যাট আর ব্ল্যাক ক্যাট এইটা এই ব্লিস গল্পে একটা সিম্বল হিসেবে কাজ করছে, সেই সিম্বলটা এখানে এক্সপ্লেন করতে বলেছে। In Catherine Mansfield's Bliss, the grey cat symbolizes Bertha Young's idealized blissful life. It represents her domestic happiness and her sense of security in her marriage. The black cat, on the other hand, symbolizes the impending darkness, betrayal, and the hidden truths that Bertha is unaware of. It foreshadows the shock and realization of her husband's infidelity, marking the end of her bliss. The black cat contrasts with the peaceful, carefree life she believes she has. ব্ল্যাক কালারটা অশুভর প্রতীক, সেটা আমরা লিটারেচারের বিভিন্ন টেক্সট পড়তে গিয়ে সেটা পেয়েছি। গ্রেটা এখানে একটা ভালো বা শুভ জিনিসের জন্য এখানে কাজ করছে। তাহলে গ্রে ক্যাটটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে বার্থা ইয়াংয়ের যেটা ডোমেস্টিক হ্যাপিনেস বাড়ির মধ্যে সেটা, আর ডার্ক যে ক্যাট সেটা যে সত্যিটা সে জানতো না তার হাজব্যান্ড সম্পর্কে, সেই সত্যিটা হচ্ছে ব্ল্যাক ক্যাট। যে গ্রে ক্যাট আর ব্ল্যাক ক্যাট যেটা দুটো পাশাপাশি একসাথে যাচ্ছিল, যেন মনে হচ্ছিল সেই ক্যাটেরই অন্য একটা ছায়া। টেক্সটে এগুলো আছে, তোমরা সবই জেনে থাকবে। তো সেইটা যে এখানে দুটো বিড়ালি, একটা ব্ল্যাক এবং একটা গ্রে, দুটোই একটা ভালো এবং অপরদিকে আবার একটা খারাপ, দুটো এক একটা কন্ট্রাস্ট এই সিম্বল হিসেবে এখানে কাজ করছে। দুটোই বার্থা ইয়াংয়ের লাইফের ওপর প্রভাব ফেলছে। Who is the lady who means so much to the central character of the story Bliss? Who is Harry? In Bliss, the lady who means so much to the central character Bertha Young is Miss Fulton, Bertha's close friend. Harry is Bertha's husband, whom she believes to be loving and faithful. But she later discovers his infidelity with Miss Fulton, অর্থাৎ Pearl, who prompted Charlotte Gilman to write the YOLO wallpaper. Charlotte Perkins Gilman wrote the YOLO wallpaper as a response to her own experience with the rest cure prescribed by Dr. S. Weir Mitchell. Her personal struggle with the treatment inspired the story, which critiques the treatment of women's mental health during the late 19th century. What was the speaker's husband's profession in the YOLO wallpaper? What was his stand regarding his wife's illness? In the YOLO wallpaper, the speaker's husband, John, is a physician. He believes in the traditional rest cure treatment for his wife's illness, which involves isolation, limited activity, and no mental stimulation. He thinks her condition is a result of temporary nervous depression and assumes that confining her to a room with little stimulation will help her recover, dismissing her feelings and creative
নিডস। তাহলে আমাদের সিসি 11-এর 2019-এর পেপারটা, কোশ্চেনের পেপারটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তোমরা যদি কোনো টেক্সট, যেগুলো পোয়েমস আছে বা যেগুলো স্টোরিজ আছে বা নন ডিটেলস আছে, যদি কোনোটার চাও যে না সেগুলো আমি একটু বলে দিই টেক্সটগুলো, তাহলে সেটা তোমরা কমেন্টে লিখতে পারো। আমি তাহলে সেগুলো একটা সামারি করে, বা তোমরা যদি ডিটেলসে চাও সেগুলোকে আমি একটু পড়িয়ে দিতে পারি।